Bonsoir, chers frères et sœurs. J'arrive comme ça et à peine j'entre, nous avons le Seigneur qui envoie sa lumière, comme vous voyez là. À côté de là où se trouve, là où vous voyez la lumière qui scintille là. Mais tout vient de l'extérieur et j'y vais pour voir ensemble avec vous. Je cherche toujours d'abord le petit point pour être sûr. Et voilà le petit point. Il faut toujours être sûr à partir de petits points pour comprendre ce qui se passe. Voilà le petit point qui est là. Et moi, ce que j'ai reçu venait de très haut. Ça venait de plus haut de l'autre côté des immeubles. Vous voyez, c'est déjà éteint. Voilà la lumière qui est sur le mur. Et vous voyez vous-même là où il y a le panier. Et tout à l'heure, j'étais en ville et je me suis fait suivre par la lune pendant un bon bout de temps. Pour ceux qui connaissent Saint-Louis, je venais de comment on appelle le carrefour où j'ai commencé à voir ça? Le carrefour de Frais. Disons, en venant de Leclerc, dès que vous quittez Leclerc, vous avez un autre carrefour. Là où il y a un nouveau action, boutique. Je venais, je me suis vu face à la lune en plein jour. J'ai commencé à avancer et la lune avançait avec moi. Et je suis allée m'arrêter là où on venait d'aménager l'immeuble qui était tout en ruine à côté des cimetières. Juste au carrefour de Saint-Louis qui nous présente l'Allemagne, la Suisse et la France. C'est-à-dire, vous avez Saint-Louis, vous avez la route qui vient de l'aéroport, qui vient de la Suisse, et vous avez la route qui va vers l'Allemagne. Le carrefour, là, le carrefour de Saint-Louis, là. Si vous traversez, par exemple, vous venez de Saint-Louis, vous voulez aller en Allemagne, c'est à ce carrefour-là que vous traversez et vous continuez et vous êtes au pont de l'Allemagne. Ce n'est plus le pont que nous traversons ici à Uneng, mais vous êtes directement dans la ville de l'Allemagne et vous continuez. Et puis, derrière vous, c'est la Suisse. Si vous continuez, vous arrivez comme si vous alliez à l'aéroport de Bâle et Mulhouse. Vous n'avez pas de pont à traverser. Tout droit, vous êtes à Bâle. Maintenant, quand vous êtes à ce carrefour-là, vous avez aussi toute la ville de Saint-Louis qui est là. C'est à cet endroit de carrefour de Saint-Louis que tout à l'heure, je venais de vivre un événement. La lune, elle n'était pas complètement pleine. Elle était pleine dans les, disons, 80%. Elle avançait devant moi. Moi, je conduisais la voiture et je voyais qu'elle avançait comme une boule grosse blanche. Alors, je me suis arrêtée à ce niveau-là. J'ai demandé à un jeune couple qui venait passer. J'ai arrêté la voiture. Je leur ai demandé de me filmer
la lune là. J'espère que nous allons voir ça, puisqu'ils ont filmé un peu, et puis, comme j'étais debout, on a fait en un petit vidéo. Moi-même, j'essayais, ça ne prenait pas parce que ça marchait ensemble avec moi. Et là, maintenant, je viens d'arriver, là, à Saint-Louis. Et nous avons la lumière qui vient de l'Allemagne, derrière. Et nous allons en face, Bâle, qui est illuminé. Et moi, je suis ici à mon balcon. Et vous voyez, le petit point me guide pour confirmer ce que je vous dis. Cette lumière que vous voyez sur le mur, elle vient de l'Allemagne. Celle-là, qui illumine là maintenant. Elle n'est pas comme celle qui illumine le matin. Quand le soleil se lève le matin, le soleil se lève du côté de Saint-Louis. Mais là, la lumière que vous voyez éclairer les arbres là, ça vient de derrière, de l'Allemagne. Et tout à l'heure, ça a flashé dans la maison. J'ai vu que j'étais illuminée. Et automatiquement, j'ai pris le téléphone pour commencer à chercher d'abord le petit point. Et observez bien sur ma table, la lumière y est. La lumière divine est posée sur ma table. Observez bien. Et vous avez aussi les boules blanches et le petit point blanc qui me guide. Nous sommes là à la soirée. On n'est pas encore, je ne pense pas qu'on soit déjà à 20 heures. Je ne crois pas. Mais nous sommes à 19h56. Il fait jour, vous savez bien que la nuit ne tombe pas vite pendant l'été. Il fait jour. Donc, nous allons voir les manifestations de ce soir. Je vous dis déjà de l'après-midi, je me suis faite guider par la lune qui marchait devant moi. Moi, je conduisais. Et comme j'étais toute seule dans la voiture, je ne pouvais pas en même temps filmer. Je me suis arrêtée au carrefour, le petit carrefour qui est en face de la société Opel, qui vendait les voitures d'occasion, pour ceux qui connaissent Saint-Louis. Et la pizzeria qui était là, une grande pizzeria. Avant le Covid, mais je crois que ça a fermé un peu. Mes frères et sœurs, la lumière que vous voyez là, elle vient de l'Allemagne. Plus claire que la lumière que vous pouvez voir ici à Saint-Louis. Donc, ça, c'est la lumière divine. Elle n'est pas comme la lumière du soleil, au coucher du soleil. Je vous dis que c'est tellement blanc, comme vous le voyez. Et elle est posée sur ma table, le signe qui me guide que c'est lui. C'est posé, vous voyez, sur ma table. Et vous voyez vous-même comment c'est très blanc, c'est propre. Comme je vous dis souvent que la lumière du Seigneur elle est resplendissante. Vous pouvez passer là, vous marchez parce que vous n'êtes pas sous cette influence spirituelle là. Vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Voilà le petit point. Et puis les êtres célestes qui sont là. Vous-même, vous voyez. Ceux qui veulent forcer la main à l'Afrique, il n'y a pas moyen. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique parce que nous allons vivre des moments très difficiles. Si vous continuez à vouloir attacher l'Afrique, attacher les prêts au cou de l'Afrique. Non. On ne peut pas développer l'Afrique par les prêts. C'est l'Afrique qui doit demander l'argent que vous leur devez. C'est ce que dit le Seigneur. Il est temps de payer à l'Afrique l'argent que vous lui devez. Et on va parler de développement. Et dans ma thèse, je dis donc d'aller lire
dans le livre de l'histoire générale de l'Afrique. J'ai noté ça sur ma thèse. Je suis là parce que le petit point est encore là. Et je vais aller ouvrir la page là pour vous dire que non, il y a eu tromperie pendant longtemps et le Seigneur est descendu pour dire stop. On va vivre de la vérité désormais. Depuis l'an 2000, on a été bloqué par la diplomatie bancale qui ne défendait pas les intérêts de leur pays, l'Afrique, le Cameroun, le Congo. Alors, le Seigneur est descendu lui-même pour porter secours à son peuple endormi dans l'ignorance. Et vous ne pouvez plus faire les discours là. L'Afrique a besoin de liberté et self-reliance. C'est-à-dire que l'Afrique se prend en main, comme la Chine s'est prise en main, comme l'URSS, comme la Russie s'est prise en main, comme la France s'est prise en main. Souvenez-vous de la guerre avec l'Allemagne. Souvenez-vous les guerres avec la Chine. Souvenez-vous de tout ça. Le Seigneur vous appelle. Je vous dis qu'il a fait rencontrer le soleil et la lune. Et vous voyez vous-même ce qui se passe. Voici le point qui nous guide. Et je m'en vais donc m'asseoir avec vous pour lire la page qui vous confirme ce que je dis. Ce n'est pas moi qui avais écrit ça. Parce que quand vous soutenez une thèse, vous appuyez sur ce que les autres ont écrit et vous apportez ce que vous avez trouvé. Ce soir, je vous donne la liste de mes découvertes et ce que les autres ont découvert avant et les perspectives d'avenir de l'Afrique qui sort de son sommeil. Parce que j'avais écrit que quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné et nous établirons le nouvel ordre socio-économique mondial. Et nous y sommes. Que je meure aujourd'hui, que je meure demain, j'ai terminé ma course avec victoire. Parce que vous-même, vous claironnez maintenant partout. Vous dites que il est temps que l'Afrique se prenne en main. Vous réglez vous-même déjà les conflits. Il est temps que l'Afrique prenne des décisions elle-même de son avenir. Et vous avez le livre que mes frères et sœurs ont écrit et que la moniale de là où je suis partie passer 9 jours quand vous retrouviez à Beijing, Chine, Afrique. Moi, en ce temps-là, j'étais au mont Tichushan, c'est-à-dire le mont des pieds de coq ou des pieds de poule, tout ce que vous voulez, les pattes. Oui. C'est là-bas que moi, j'ai passé 9 jours avec une communauté en prière. Et le Seigneur m'a apparu dans la communauté taoïste. Là-bas, c'est une colline. Et ce sont nos aïeux qui ont créé ce monastère-là. Oui. Et le Seigneur m'a donné la clé de David. Porte que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Porte que tu ouvres, personne ne peut fermer. Je vous l'ai dit. Et vous-même, vous voyez qu'il est difficile de pénétrer encore l'Afrique comme vous le faisiez avant. Il reste maintenant, il demande que ceux qui restent encore là-bas sortent, comme la Chine avait fait. La Chine avait donné 2 semaines à tous les étrangers de sortir.
Nous, on est très polis. On est très, très accueillants. Mais on a vu combien la méchanceté de ceux que nous avons accueillis ont pris nos aïeux. C'est-à-dire que à la chefferie, on vous accueille. Vous arrivez. Le lendemain, vous faites saouler les gens. Le lendemain, vous les avez dans les chaînes pour les amener en déportation. L'histoire est amère. Mais la solution est là. Dieu vient remettre tout en ordre et redonner la souveraineté à son peuple. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Parce qu'à chaque génération, il appelle toujours un enfant du peuple pour lui parler. Et vous-même, quand vous lisez Isaïe, on vous dit que le deuxième Isaïe, on ne sait pas qui c'est. Bon, vous-même, vous allez découvrir parce que Dieu a donné déjà tous les détails pour que vous compreniez qui était ce deuxième Isaïe. Ou qui est aujourd'hui ce deuxième Isaïe. Maintenant, vous voyez comment ça se passe? Vous voyez comment je suis sur la route là? Vous voyez comment la lumière nous montre? Et regardez comment le ciel est beau. Regardez comment il fait ça. Vous avez vu? Regardez vous-même là-bas sur le jardin. La lumière qui vient de l'Allemagne traverse d'un côté. Vous avez vu, c'est le coucher du soleil. Regardez ce qui se passe. Bon, merci Seigneur. Je vous lis ici. C'est pour ça que le Père Tout-Puissant, il m'a versé les livres que je dis qu'aujourd'hui, il faut que je travaille les livres. Lui, il vient. Voici le scintillement permanent chez moi. Le Père en bas, le Fils au milieu, le Saint-Esprit en haut. Et voici le signe horoscope de la servante du Seigneur. Le tigre, elle est une tigresse. Oui, c'est ça. Voilà, cette étagère m'a été offerte parce que je suis couturière, décoratrice d'intérieur et funéraire. Je me mets d'un autre côté pour que vous voyez. Maintenant, je suis de l'autre côté. Vous voyez vous-même comment ça scintille. Voilà. Là, c'est la présence divine. Et je m'en vais m'asseoir. Je vous dis que je sortais. Je m'assieds tout en disant au Seigneur, merci. Qui suis-je pour que tu choisisses une pauvre vieille femme comme moi? Mais tu m'as choisi du sein de ma mère. Pour ceux qui ne le savent pas, nous allons ensemble. Vous voyez, je sortais de la route, obligé de porter le masque pour certains endroits. Parce qu'on veut encore nous imposer le masque. Il n'y a pas Corona. Corona est parti. Nous sommes à la crise économique. Je vous ai montré des livres. Et donc, on va faire le nouvel ordre économique. Et je prends ma thèse, la voici. Et je vais la lire devant vous. La partie que je vous dis que ce que m'a montré ce soir, ce que le Seigneur m'a montré ce soir, c'est un rappel parce qu'il y a un désordre là. Les gens vont encore faire des réunions avec les Africains pour leur raconter n'importe quoi. Et le Seigneur est venu dire, halte, l'Afrique a besoin d'être libre. Complètement libre. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, les livres que le Seigneur m'a donnés, il y a là-dedans tout le tracé de la route de la soie liée à la route des épices.
Il m'a fait découvrir ça par un livre. C'est quelqu'un qui avait fait le chemin. Bon, pour le moment, on n'est pas là-bas. On va lire la page pour que je vous dise. Il faut comprendre. Je vous avais dit ça. Donc, voilà. Donc, une seconde. Vous m'attendez. Vous m'excuserez. Comme je vous disais. Voilà. Donc, je vous lis. Oui. Ah. On doit. Ok. On va voir maintenant ce que nous dit. Ok. Je vous donne juste quelques points. Je commence par la page 2. Je dis que, in fact, among most of the 4.4 billion people living in Africa, Asia, and Latin America, life has become more difficult. Vous voyez bien que vous voyez comment le Seigneur est en train de clignoter. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, il est là. Il signale. Ok. Donc, je reprends. In fact, among most of the 4.4 billion people living in Africa, Asia, and Latin America, life has become more difficult. Experts have witnessed that the gap between the rich and the poor is getting wider and the middle class is disappearing. The research fieldwork from Africa to China and academic achievements show a substantial gain of mastering world economic theories and principles of social and political economic development in the contemporary economic system that confirm knowledge, skills, and professional experience, which with great impact and interests on the purpose, perspectives, and objectives intended by this hardship and difficult research and academic framework and investigation about African countries and diaspora interracial interaction and development of the world economic development system
since the 19th century revolution changes. This is my work. We are in the introduction. The purpose, this consecrated mission and applied economic new strategies. Vous voyez, Dieu. Je suis dedans, hein? Strategies as suggestions for the new source cooperation, cooperation, ce n'est pas coller, cooperation could be our first step goal. Thus, the work ahead on will be a large further research and development on the selected economic reform boom of the 21st century. China and the weak first students, Sub-Saharan Africa, both third and fourth world. This will demonstrate an old help and this will demonstrate an old help hand between the old world brotherhood links under globalization. A traditional model, Pangman, recognized in both societies. My dissertation will provide an analysis of the mechanism through which globalization, in the sense of increased foreign trade, high interdependence, and increased capital flows, affects the development of the third world, especially sub-Saharan Africa. A brief introduction of China and Africa's similarities displays the figure of third world pens and gains under the world system, following by a theoretical, practical, methodology and policy orientation for the future Africa takeoff in light of practice in Chinese economic development. Therefore, sharing and exchanging through unrestricted trade the benefits of our tools with our partners enables poor countries of sub-Saharan Africa to overcome their weakness and the limitedness placed in our path by nature and fate. In this, then, I will examine some of the major manifestations of global interdependency by focusing on sub-Saharan Africa backwardness issues that are likely to dominate international economic development prospects in the near future. The global environmental threat, the economic crisis in sub-Saharan Africa, the economic transition of China, and the globalization of international trade and cooperation, with a few observations on the outlook for sub-Saharan Africa future takeoff in light of practice in Chinese economic development under globalization, will perhaps show us
the way for sub-Saharan Africa issues. After a preliminary 22 years achievement of a combined theoretical and practical worldwide research works and academic studies, this framework stands towards further endless research and studies in international economics and economic interaction around the world to enhance source links for the ultimate suppression of the poverty curtain by the year 2030. I will recall here that since 1985, all the previous predictions by the author have been true. Let us watch out for the fulfillment of this last one, called the end of the wrong world, rebuilding a real world. Page 3. Future African Sub-Sahara Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. Author, Dr. Ndomo Melingui Thérèse, Aisha, who is speaking now, is the one who wrote this. And it is her own thesis, dissertation, that gives you the degree. Let's continue. I said that I will recall here that since 1985, all the previous predictions by the author have been true. Let us watch out for the fulfillment of this last one, called the end of the wrong world, rebuilding a real world. Because our world seems to be turned upside down, to follow John Agnew and Stuart Corbridge in his Dynamics of Geopolitical Disorder. The book was edited in 1989, and what I read is page 201. Dynamics of Geopolitical Disorder by John Agnew and Stuart Corbridge, edited by R.G. Johnston and P.G. Taylor, second edition. I'm continuing. To follow John Agnew and Stuart Corbridge in his Dynamics of Geopolitical Disorder. The current trend to globalization, for example, is qualitatively different mode of restructuring based upon the emergence of a new system of accumulation, which has been called global fordage. This involves new generation of mass production and mass consumption to the world scale, where marriage is consummated through extended circuits of international trade and investment and credit creation. Each geographical order is involved with a particular geopolitical orientation. Until the order is established or normalized, the previous geopolitical disorder tends
to persist, even in the face of appearance disorder linked to shift in the regime of accumulation. This is the analysis of the situation where we are now in globalization that I analyzed before defending my thesis. This is true today. This can be seen in the political and economic distribution between North and South. Also, there are gradually more market sectors in an intensely competitive and unstable capital world. Also, there are gradually more market sectors in an intensely competitive and unstable capitalist world. Our epoch system needs a change, and the world is characterized by a global economy in which no single country economy has a dominating role, and in which many of the major factors, such as banks and transnational corporations, are global in outlook and orientation. It is this globalization of the world economy that provides the context of relative decline of the world economy and enhance for explaining in large part the decline for the bitter war geopolitical order. What could be the evidence of this? In the first outlook, there has been a major revival of world trade over the past decade that has created a system of trade links in which most of the world state-run economies, including the heretofore isolate, are deeply involved. The main circuits of this system in 1970s were as follows. First, a U.S. manufacturing trade deficit with East Asia, say cars, electronics, apparel, balanced by surplus 1980s 20 billion. With Europe, say computers, aerospace. Then, two, a net U.S. trade surplus with Latin America offset, but an outflow of U.S. direct investment, especially to Brazil and Mexico. 3. European manufacturing deficits with the United States and East Asia balanced by surplus with Africa. 4. Japan's surplus with Europe and the United States balanced by payments for energy and raw material and the export of capital to other parts of East Asia and elsewhere. This was written by Davis in 1985. Following, the 1970s witnessed widespread recognition of the world
as a soul, interconnecting whole. The 1980s have shown that this whole is not operating as a self-sustaining system. In short, we appear to reside in a world in a great mess. Crisis, crisis. In short, we appear to reside in a world in a great mess. Crisis, crisis. Manifesting itself in hunger, poverty, debt, conflict, statelessness, and war, as well as in the accelerated degradation of the natural environment. This dissertation goes beyond the economics to show the interlinking nature of global, regional, and local problems, and further that these are not uniquely economic, ecological, political, or social, but all those and more for the human, but all this and more for the human being. This small part just illuminating the challenges and the chilling epilogue reminds us that our planet is big enough for peace, but small for war. Our planet that was turned upside downside needs not just an economic readjustment, but a real world system project for the benefit of all. Why Africa sub-Saharan countries cannot develop themselves in the global market? I ask it. You can see how I'm so enlightened. The system and deterioration economic crisis in sub-Saharan Africa remains the significant issues for the 21st century. Although the 1980s and the 1990s have been a time of stagnating incomes, declining employment, and worsening poverty for many third world countries, nowhere has the situation been more severe than in sub-Saharan Africa. At the heart of the African impasse is an inexorable economic decline, a drop in per capita incomes, rapid increases in population, the loss of export revenues, and the burden debt issues, the curtailment for foreign investment, the destruction of fragile ecosystems, and the inability of many countries even to feed their people and meet other basic human needs. The overall interdependence and the growth of third world markets need a worldwide economic reform. We live in an increasingly interdependent world, and perhaps sooner or later we will live in a world without borders, to borrow from the title of a provocative book of the 1970s. Lest for third world countries, especially sub-Saharan Africa, dependence on rich nations is and has always been a stark fact of economic
life. It is the principal reason for their ethnic interest in promoting greater individual and collective self-reliance. It was Les Brown where I taught about provocative book of 1970. You can read there. He wrote it in 1972. Now, at the same time, the developed world, which once prided itself on its apparent economic self-sufficiency, has come to realize that in an age of increasingly scarce natural and mineral resources, global environmental threats, accelerated international illegal migration, and burgeoning world trade, it too is becoming even more economical dependent on the developing world. We have seen that whereas 3 decades ago, this interdependence was perceived primarily in terms of dependence of poor nations on the rich ones. Today, the situation is different. Third world countries are now the fastest growing export market for developed countries. Let there be no misunderstanding, however. Poor nations are now and will remain considerably more vulnerable to the economic events and policies of rich countries than vice versa. Yes. Now, let us state, as I said, section 1, statement of problem and main issues. I will begin this chapter with the theoretical sources to understand a number of critical questions about economics of third world countries, especially sub-Saharan Africa backwardness. Basically, some questions about the real meaning of development and how can different economy concepts and theories contribute to a better understanding of the development process. Point 1. 2. The sources of national and international economic growth. 3. Who benefits from such growth and why? Why a few poor countries make rapid progress toward development while the majority remain abjectly poor. 4. The most influential theories of development and their compatibilities. Next, the underdevelopment as an internally, domestically, or externally, internationally induced phenomenon. 6. What can be learned from the historical record of economic progress in the now developed and the newly transitional economies? 7. The initial conditions similar
or different for contemporary low-developed countries, LDCs, from what developed countries face on the eve of their industrialization. 8. How can improvement in the role and status of women have an especially beneficial impact on development prospects, as quoted the African Development Bank in 1995. 9. How did third and fourth world get into such serious foreign debt problems? And what are the implications of these debts, that is 10, for economies of both less developed and more developed nations? Finally, do developed countries owe any debt to poor third and fourth world? Say as it appears within their import and export business balance of payment, as regarding Africa, especially sub-Saharan countries, when the 65% balance payment of their export bills, see General History of Africa, UNESCO, 1993, quote, will be paid to them when, if that amount recovered, do they still need aid to take off? Then, about when and under what conditions should third world governments adopt a policy of foreign exchange control, raise tariffs, or set quotas on the importation of certain non-essential goods in order to promote their own industrialization or to ameliorate chronic balance of payment problems? What has been the impact of international monetary fund, stabilization programs, and World Bank structural adjustment, lending on the balance of payment and growth prospects of heavily indebted third and fourth world LDC? Now, Section 112, relative importance of problems in sub-Saharan Africa and various developing countries. In issuing the most recent available data in my dissertation, I will attempt here to provide a capsule statistical summary of the relative importance of the particular problem under review in sub-Saharan and other developing countries. How does it vary from one country or region to the next? And what, if any, are the qualitative and quantitative differences in Africa and China? It can be clear, for example, that although raising unemployment is a common phenomenon in developing societies, the nature, extent, and significance of the problems may be quite different in sub-Saharan Africa, in Latin America, than in East Asia, say
China. My purpose will not be to overload my dissertation with comparative statistics. Rather, it will be to give a feel for ubiquitous nature of certain development problems, while advising that the significance and principal manifestations of the problem may vary from region to region and even from country to country. As a result, policy approaches designed to cope with the development backwardness problem and poverty can and often differ in scope and content. Section 112, possible goals and objectives. Next, I will set out the likely development goals and objectives as they relate to each other particular issue. Here, I will unavoidably deal with judgments and priorities. For example, if greater equality is an overall objective of government policy, factors such as the distribution of income, the spread of educational opportunities, and the roles of labor-intensive rural development projects become significant if, however, the objective is maximum growth of GNP. Irrespectively of its distribution, these factors may be less important. The issue will be that any attempt to deal with real-world development problems must be based on explicit economic and social value premises about what is desirable and what the priorities are among different desirable goals. In fact, the very selection of specific problems to be discussed and analyzed in chapter 2 and 4. Example, poverty, inequality, unemployment, population growth, the environment, education, rural development, trade, debt, aid, technology, globalization, and source and north-source new relations. Then we get to section 113, policy alternative and consequences. Furthermore, the final step in Africa and third or forward problem-solving procedure is to set forth alternative economic policy approaches and their possible consequences for the problem orientation under review. Policy options expounded will intend primarily to stimulate a further research and development, R&D. Then I will formulate my own conclusions of agreement or disagreement with those actually applied in classical and modern policy. I believe that the policy options available to governments depend on the economic aspects of the overall problem. Each policy
alternative will be evaluated in light of development priorities. As a result, the possibility of trade-offs between goals always considered. For example, in the case of sub-Saharan Africa, the goal of a rapid takeoff and rapid GNP growth may or may not be compatible with the elimination of unemployment or eradication of the rural poverty. Similarly, the encouragement of private foreign investment may not be compatible with the desire to be more self-reliant. In any case, when such a conflict of goals becomes apparent, choices have to be made on the basis of priorities and socio-economic consequences of giving up or curtailing one objective in favor of another. It is at this final stage of evaluating the indirect ways in which a policy designed to eliminate one problem may exacerbate other problems that wisdom of the broad-gauged new development economist can become most important and even useful. Following the 5 steps problem solving procedure. Oh my God. Okay. Following the 5-step problem solving procedure not only will provide a more comprehensive understanding of critical sub-Saharan Africa development issues, along with all other poor countries classified as third, fourth, and LDC, but more important, will also give a better approach and rich independent judgment about other contemporary or future development problems, such as the gains and the pains of globalization. In the long run, the possible costs of trying to analyze all problems within a somewhat rigid 5-step framework rather than following a less tightly organized dissertation will be greatly outweighed by the benefits. Now, we will open a new page, step by step, learning by doing. We open a new video. Thank you, Lord. You yourself, brothers and sisters, see how I'm enlightened. The Lord is guiding my thoughts. He decided now I have to open this book to you people. Those who cannot speak English, please, African people, help to translate this book to your people who are under French-speaking areas. I am Dr. Ndomo Melingui Thérèse, economist, anthropologist.